guys, நான் அவங்களோட ரோஹன். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கெம்பேகவுடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் டெர்மினல் 2ல மலேசியா போகிறோம். ஸோ நம்மளோட ஃப்ளைட் வந்துட்டு 11 o'clock இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ இமிக்ரேஷனு, செக்யூரிட்டி செக், கேபின் பேக்கேஜ், செக்இன் எல்லாம் முடிச்சுக்கின்னு போகிறதுக்கே லேட் ஆகும். ஸோ 4 hours டைம் இருக்குது. எல்லாமே ஒன்றா பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. So, are we excited? Yes! வீடியோ போடுறதெல்லாம் உங்களுக்கு தான். இப்போ வந்துட்டு உங்களையும் நான் வர்ச்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைக்கிறேன். மறக்காமல் நீங்கள் யூடியூப்பில் மீட் ஹே ஃபோக்ஸ்ன்ற சேனலுக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம போகலாம். ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಇದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ. நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு ரேர் பிளானட் ஹேண்ட்கிராஃப்ட்ஸ்னு ஒரு ஷாப்புக்கு முன்னாடியில் தாக்குறோம். இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு நிறைய ஆன்டிக் பீசஸ் இருக்குது. அதாவது லைக் பிராஷ், புல்லக் ஆட்டோ, மினி ஆட்டோ நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா மெட்டல் ஆட்டோ. அது வந்துட்டு கிட்ட 3000 rupees. ஸோ காஸ்ட்லி. அந்தாண்டிக்கா பார்த்தோம். இப்போது அந்தாண்டிக்கா இருந்தது. இப்போ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. சேம் தான், நல்லா இருக்குது. நல்லா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற ஸ்பேஸ் தான் இது.
இப்போ வந்துட்டு ஏரோப்ளேன் வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நான் போர்டிங் பாஸ் காமிக்கணும். இது என்னோட போர்டிங் தான் சொல்ல போகிறாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒன் டிக் போட்டாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த ஃப்ளைட். ஸோ கூல் பார்த்துக்கோங்க. Yeah, we got into the flight. ஸோ இப்போ பயன்படுறோம். இல்லை நம்ம இன்னும் போன முன்னாடி ஃபுல்லாக உட்காந்தாச்சு சீட்டில் எல்லாமே. ஸோ அப்புறமா எல்லாம் லைட் எல்லாம் காமிச்சிடலாம். இப்போ வந்துட்டு டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது அவனுக்கு பக்கா காமிக்கிற விண்டோலேருந்து இந்த விண்டோ கூட அங்கே நம்மளோட இது ஒரு லிங்க் தெரியுது. ஸோ Insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Drop from the compartment above your seat. Immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband, and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They are being pointed out to you now, bearing in mind that the nearest exit may be behind you. In the event of a landing on water, slide rafts are located at all exits except exit B. Except exit B. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Thank you for your attention. ஸோ கைஸ் நம்ம இப்போ ஃப்ளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்க போயினே இருக்கிறோம் ஏரில். காத்தால கோலாலம்பூரில் லேண்ட் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் காமிக்கிறோம். அப்போ நல்லாயிருக்கும் வியூ. ஸோ கைஸ் சோறு வந்துடுச்சு. ஸ்பூனு கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஷ்யூ பேப்பர். ஹைதராபாதி வெஜிடேபிள் பிரியாணி நம்ம சாப்பிட போகிறோம். நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். எங்கள் டேடிக்கு வந்துட்டு நாசி லெமன் காஃபி சி லெமன் இதுதான் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு நாசி லெமன் கூட கலக்கா குத்தி வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்துட்டு ஹைதராபாதி பிரியாணி என்னோடது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன்.
5 ஆகுது 5 4.5 தரலாம் குட். ஸோ இப்போது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிக்கலாம். பஸ் எடுக்கிறேன் கைஸ். இப்போ நம்ம டர்னிங் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃப்ளைட்டு க்ளீனாக உங்களுக்கு எதிர டர்ன் அடிக்கிறது எவ்வளோ சைக்காகுது. ஸோ கைஸ் இவங்க தான் நம்மளோட ஃப்ளைட் கேப்டன். உங்கள் பேர்? அப்புறமா இவங்க நல்லா ட்ரிஃப்ட் எல்லாம் போட்டாங்க ஃப்ளைட்டு. உங்கள் பேர் சேனலில் வந்துடும். தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ் இது வந்துட்டு மலேசியன் ஏரோ பிரிட்ஜ். நம்ம போனோம் இப்போது போகலாம். இப்போ போயிருக்கிறோம். ஏர் ஏஷியா ஃப்ளைட்டு. ಓ ಬಂತು ನಂದೇ ನಂದೇ ನಂದೇ. ஸோ கைஸ் இப்போ தான் நாங்கள் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ சும்மா உட்காந்துருக்குறோம். அப்புறமா ரோபோ வந்துட்டு இங்கே இந்த ஹோட்டலில் வந்துட்டு சாப்பாடு சர்வ் பண்ணிச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாங்கள் போவோம் ஹோட்டலுக்கு. அது செக்இன் பண்ணுறது 3 o'clock சொல்லிக்கிறோம். அதான் இங்கே உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ಸೊ ಎಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಓವನ್ ಇದೆ, ಕೆಟಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಲು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಿತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕಿಡ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು. ಸೊ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ರೂಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. என்ன பண்ணிட்டுறீங்க? ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಇದಾನೆ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫುಲ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಕ್ಷತ್ರ, ನಂದಿನಿ